Yeah, so from today onwards, the main course it will start. Okay, so we'll start from so performance testing life cycle. But before going to jumping onto the performance testing life cycle, let me explain about the performance testing. So once again, so clearly, okay. So performance testing is a non-functional type of testing. So can be used to evaluate the application performance in terms of speed, stability, and scalability. You know what is the speed in the sense like how much quickly your application is responding to you. See, we have meted virtually here, so I am saying hi here, right? I am saying hi, you need to respond for that. Okay, you need to respond for that. I am saying hi, you need to say like hello or hi something else. How much quickly you are responding to you, that is called like so the speed of the response, or you can call simply the time or response time, you can call in our language. Okay, so like similarly I'm going to launch one application here saying flipkart.com. Okay, see, we need to enter this flipkart.com and then click on the enter button. So you are going to land on the Flipkart page. See how much time it is taken to take you to the next page. So that we will call as a response time. Okay, so how much quickly, okay, you are getting the response from the server. Okay, so then so we'll call that as a speed or the response time, we can call it as. Okay, so that is the quickness we need to measure, so using the tool. Okay, what is the speed, how much quickly you are getting the response, or how much fast your server is responding to you. So you need to measure that one in terms of response times. Going forward, you will come to know how you can measure the response time using the tool. Just remember speed in the sense like how much quickly our application is responding to us. So that is the meaning of speed. Scalability in the sense, as a performance tester, we need to apply huge number of users load on the application, and we need to test the application behavior. So therefore we need to determine how many users our application can sustain, how many users our application can handle. So that we need to determine. So that we will call as a scalability. And coming to one more thing, stability in the sense, so under the varying loads, so you are, I mean, the load on the application, it is varying, like 10 users, 20 users, 30 users, 100 users, 50 users, or 2000 users, 10,000 users, like that. So the load on the application is varying. So then how the application behaving under the varying load, whether it is stable or not, so that we need to determine. So that we can call as stability. So these three things we need to determine for all kind of applications. Okay, either it may be a e-commerce domain, it may be a what we call financial, it may be a banking, it may be anything, insurance, anything it may be a retail application, whatever it may be. So we need to determine the speed of the application, scalability of the application, and stability of the application. So these three things we need to determine. Okay, so దీన్ని మనం performance testing అంటాం. So what is performance testing? In the interview, people they will ask you, some people they will ask from the beginning onwards, from the basic onwards. So this is the basic. Okay, so what is performance testing, why we need to run the performance testing on the client application, like that the people they will ask you. Okay, so performance testing is a non-functional type of testing. Okay, so there we are going to determine the application performance or evaluate the application performance in terms of speed, stability, and scalability of the application. Speed in the sense how much quickly your application is responding to you. Stability in the sense under the varying load, so your application is stable or not. Scalability in the sense how many users load your application can handle. So these things we are going to determine using the tools. Okay, the tools you can use like JMeter or load runner or neoload. So many tools we have, so you can use any one of the tool and you can determine these three things. That is about what is performance testing. And you need to keep one thing in your mind. Okay, so what is that means, so performance testing means we do not execute the test with a single user, like how the people they can execute in the functional testing. Okay, సో ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్లో పీపుల్ ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారంటే దే యూజ్ ఓన్లీ సింగిల్ యూజర్, దే డు నాట్ యూజ్ మల్టిపుల్ యూజర్స్ అండ్ ఆల్. ఓకే, selenium people or manual testers, so they can execute the things and all, like whatever we are going to execute and all, like launching the application, clicking on grocery, or logged into the application. So these things, everything they can perform, but so those things and all can be performed by a single user. Okay,
సో దే డు నాట్ గెట్ ఏ ఛాన్స్ టు వర్క్ విత్ మల్టిపుల్ యూజర్స్ అండ్ ఆల్. ఓకే, మల్టిపుల్ యూజర్స్తో వాళ్ళు చేయలేరు. సో కమింగ్ టు అవర్ case, we are the performance testers. What we need to do, so we need to test the same behavior or same functionality with the targeted number of users. So let's say I am your client. I am giving you the load as 1000 users. So 1000 users తో టెస్ట్ చేయాలి అని చెప్తున్నాను. ఓకే, సి Anupurani something. Sorry to pronounce. I am not exactly pronounce. So మీకు తెలుగు అర్థం? Yeah, so yeah. So why? Because I need to use little bit Telugu at the middle. Why? Because మీకు అందరికీ క్లియర్గా అర్థం అవ్వాలి సబ్జెక్ట్ అంటే నేను కొంచెం వాడాల్సి ఉంటుంది. లేదు మొత్తం ఇంగ్లీష్లో చెప్తే పీపుల్ దే కెనాట్ గ్రాబ్ 100% సబ్జెక్ట్. దట్స్ వై. అర్థమవుతుందంటే ఐ కెన్ యూజ్ ఇట్ అవుట్ ఆర్ ఎల్స్ ఐ కెన్ కంటిన్యూ ఇన్ ఇంగ్లీష్, నాట్ అన్ ఇష్యూ. Yeah, okay, fine. Yeah. సో మనం ఫంక్షనల్ టెస్టర్స్ అనుకోండి. సో వాట్ దే కెన్ డూ, సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, దే కెన్ టెస్ట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫ్యూచర్. ఫంక్షనల్ టెస్టర్స్ లైక్ సెలీనియం పీపుల్ అవ్వచ్చు, మాన్యువల్ టెస్ట్ అవ్వచ్చు, సెలీనియం ఆటోమేషన్ ఆర్ పైథాన్ ఆటోమేషన్ పీపుల్. సో దే విల్ చెక్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫ్యూచర్ ఫంక్షనాలిటీ. ప్రతి ఒక్క ఫ్యూచర్ ఎలక్ట్రానిక్స్లో ఇక్కడ ఇవన్నీ లింక్స్ ఉన్నాయి కదా. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ దే విల్ టెస్ట్ ఇట్ అవుట్, బట్ యూజింగ్ సింగిల్ యూజర్. దే కెనాట్ అప్లై మల్టిపుల్ యూజర్స్ అండ్ ఆల్. ఓకే, సో మాన్యువల్ టెస్టర్స్ కూడా ఇవన్నీ చెక్ చేయొచ్చు, బట్ సింగిల్ యూజర్గా మాన్యువల్గా టెస్ట్ చేస్తారు వాళ్ళు. బట్ కమింగ్ టు అవర్ కేస్, వీఆర్ ద పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టర్స్. సో మనం ఏం చేస్తాము అంటే ఒకేసారి ఫ్లిప్కార్ట్ అప్లికేషన్ని 1000 మంది యూజ్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది, ఒకేసారి లాంచ్ చేయాలి. ఓకే, సో మనం ఇప్పుడు 10 మంది కూర్చొని ఉంటాము, రైట్. సో వీ వెంట్ ఫర్ డిన్నర్. ఓకే, అందరం 10 మంది ఒకే దగ్గర కూర్చున్నాం, అందరికీ ఫుడ్ అనేది ఒకేసారి సర్వ్ చేశారు. ఓకే, దెన్ మనం అందరం ఏమనుకుంటున్నాం, ఒకేసారి స్టార్ట్ చేయాలి అనుకుంటున్నాం. సో అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, అందరూ ఒకే దగ్గర ఒకేసారి తినాలి కదా. ఒకరు ముందు స్టార్ట్ చేయకూడదు, ఒకరి తర్వాత స్టార్ట్ చేయకూడదు, అలా చేయకూడదు. ఆల్ పీపుల్ దే హ్యావ్ టు స్టార్ట్ ఈటింగ్ అట్ ద సేమ్ టైం. ఓకే, సో అలాగా ఒకేసారి స్టార్ట్ చేయాలా అన్నప్పుడు మనము వీ నీడ్ టు యూజ్ ద టూల్. ఓకే, సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు కన్ఫ్యూజ్ యూ బై సెయింగ్ stupid examples and all. Directly I am going to the what we call subject. So this is flipkart.com. సో నేను ఏం చేయాలి, ఐ నీడ్ టు టార్గెట్ దిస్ పర్టికులర్ యూఆర్ఎల్ విత్ ద టార్గెటెడ్ నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్. సో ఒకేసారి 1000 మంది యాక్సెస్ చేశారు. సో దెన్ హౌ ద పీపుల్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు యాక్సెస్ దిస్ పర్టికులర్ అప్లికేషన్. అందరూ ఒకేసారి యాక్సెస్ చేయగలుగుతున్నారా లేదా, హౌ ద రెస్పాన్స్ టైమ్స్ ఆర్ లుకింగ్ అట్ దట్ మూమెంట్. So people they are going to miss to launch this particular application or not. So these things and all we need to check it out. So ఏ అప్లికేషన్ అయినా తీసుకోండి, సో ఏ ఫ్యూచర్ అయినా తీసుకోండి. సో వీ నీడ్ టు టెస్ట్ దట్ పర్టికులర్ ఫ్యూచర్ విత్ ద టార్గెటెడ్ నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ అట్ ద సేమ్ టైం. లాగిన్ టెస్ట్ చేస్తున్నాము. సో ఈ లాగిన్ ఫ్యూచర్ని మనం 100 మందితో టెస్ట్ చేయొచ్చు, 1000 మందితో టెస్ట్ చేయొచ్చు, 1000 పీపుల్తో టెస్ట్ చేయొచ్చు. ఐ మీన్ 10,000 పీపుల్ వీ కెన్ టెస్ట్ ఇట్ అవుట్. సో ఇలాగా మల్టిపుల్ యూజర్స్, సో వీ కెన్ అప్లై ఆన్ ద అప్లికేషన్ అండ్ వీ కెన్ టెస్ట్ ఇట్ అవుట్. సో అలాగా టెస్ట్ చేస్తాం. సో దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్. ఓకే, సో మిగతా టెస్టింగ్ అన్ని వాట్ ఎవర్ ద టెస్టింగ్ యూ కెన్ టేక్ ఇట్, సెక్యూరిటీ టెస్టింగ్ ఆర్ మాన్యువల్ టెస్టింగ్, సెలీనియం, సో ఇవన్నీ సింగిల్ యూజర్తోనే టెస్ట్ చేస్తారు. బట్ వెరాజ్ ఇన్ పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్, సో వీ కెన్ అప్లై మల్టిపుల్ యూజర్స్ అండ్ వీ కెన్ చెక్ ద అప్లికేషన్ బిహేవియర్, హౌ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ అండ్ ఆల్. ఓకే, గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ విల్ కమ్ టు నో హౌ వీ కెన్ టెస్ట్ విత్ ద మల్టిపుల్ యూజర్స్ అండ్ ఆల్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ ఏంటి అని. సో పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ ఎందుకు చేయాలి, సో దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ ఇట్ విల్ అరైజ్. ఓకే, యునో పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ చేయలేదనుకోండి, సో వీ హ్యావ్ నాట్ పర్ఫార్మ్డ్ ద పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ ఆన్ ద ఫ్లిప్కార్ట్. విల్ టేక్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్, ఫ్లిప్కార్ట్ని ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకుందాం. సో ఫ్లిప్కార్ట్ పీపుల్, సో దే హ్యావ్ నాట్ పర్ఫార్మ్డ్ ద పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ చేయలేదు. సో డైరెక్ట్గా ఫ్లిప్కార్ట్ అనే అప్లికేషన్ తీసుకొని వచ్చేసారు. దే హ్యావ్ డిప్లాయిడ్ ఇన్ ద ప్రొడక్షన్. సో మనం ఇలా వాడుకుంటున్నాము అప్లికేషన్ని బ్రౌజర్లో కానీ లేదా మొబైల్లో కానీ. సో వేర్ ఎవర్ యూ ఆర్ యూజింగ్ మీన్స్ వీ కెన్ సే దట్ అప్లికేషన్ ఈజ్ ఇన్ ప్రొడక్షన్, లేదంటే అప్లికేషన్ ఈజ్ ఇన్ లైవ్ అంటారు. ఓకే, సో ఇలాగ అప్లికేషన్ లైవ్లో ఉంది. యూ కెన్ సీ సేల్ ఈజ్ లైవ్ సంథింగ్ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్. బిగ్ బడ్జెట్ ద మాల్ సంథింగ్. ఓకే, దెర్ ఈజ్ ఎ సేల్ ఈజ్ గోయింగ్ ఫ్రమ్ టుడే 26 to 28 August. ఎప్పుడైనా సేల్ ఉందంటే దే విల్ అనౌన్స్ లైక్ హ్యూజ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆఫర్స్ అండ్ ఆల్. అప్పుడు ఏమవుతుంది, డైలీగా యాక్సెస్ చేసే పీపుల్ కన్నా సో డ్యూరింగ్ ద సేల్ టైమ్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ దే కెన్ యాక్సెస్.
అప్పుడు let us assume డైలీ ఒక 1,00,000 మంది యాక్సెస్ చేస్తున్నారు ఫ్లిప్కార్ట్, సేమ్ టైం డైలీ సో 1,00,000 మంది 1 lakh people they are using the Flipkart. So whenever you have announced the sale and all, that 1 lakh it becomes 10 lakh, who knows. So why? Because they have announced huge offers and all, so therefore more people, so they will be attracted and they can go here and they can try to purchase this one, right? So purchase by going here and ikkadiki velli ఏదో ఒకటి పర్చేస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు, రైట్? సో దేర్ ఫోర్ ద ట్రాఫిక్ ఈజ్ వెరీ హై వెన్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ అనౌన్స్డ్ ద హ్యూజ్ ఆఫర్స్ అండ్ ఆల్, ఓకే, ఎక్కువ ఉంటుంది. సో దేర్ ఫోర్ పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ చేయలేదు అనుకోండి, సో దట్ పర్టికులర్ అప్లికేషన్ కెన్ హ్యాండిల్ దట్ మెనీ యూజర్స్ ఆర్ దేర్ మైట్ నాట్ హ్యాండిల్, చెయ్యకపోవచ్చు, ఓకే. ఒకవేళ చేయలేదనుకోండి ఏమవుతుంది, అప్లికేషన్ హ్యాంగ్ అయిపోతుంది ఫ్లిప్కార్ట్. So it will be hanged at that moment. So people, they cannot access that Flipkart application. Access చేయలేరు, ఓకే. హ్యాంగ్ అయిపోయింది అనుకోండి, అప్లికేషన్ హ్యాంగ్ అయిపోయింది అనుకోండి, అప్లికేషన్ని ఎవడు యాక్సెస్ చేయలేడు. సర్వర్ కెనాట్ ప్రాసెస్ ఈవెన్ సింగిల్ రిక్వెస్ట్, ఒక్క యూజర్కి కూడా ప్రాసెస్ చేయలేదు. ఇప్పుడు ఫ్లిప్కార్ట్ మొత్తం హ్యాంగ్ అయిపోయింది అనుకోండి, సో ఏమవుతుంది, ప్రపంచంలో ఎవడు కూడా దాన్ని ఫ్లిప్కార్ట్ని యాక్సెస్ చేయలేరు. సో వాట్ హ్యాపెన్స్ బికాస్ ఆఫ్ దట్, సో బిజినెస్ అనేది లాస్ అయిపోతుంది, ఓకే. ఎందుకంటే మనం ఫ్లిప్కార్ట్ని యూజ్ చేస్తేనే కదా, సో మనం పర్చేస్ చేస్తేనే కదా. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ పర్చేసింగ్ సంథింగ్, ఎనీ వన్ ఐటమ్ ఫ్రమ్ ద ఫ్లిప్కార్ట్, సో యూ కెన్ గెట్ ద ప్రోడక్ట్ అండ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు పే ద మనీ టు ద ఫ్లిప్కార్ట్ పీపుల్. సో అదే బిజినెస్ వాళ్ళకి, నువ్వు ప్రోడక్ట్ పర్చేస్ చేయడం వల్ల వాళ్ళకి డబ్బులు వస్తుంది, ప్రోడక్ట్ని సెల్లింగ్ చేసే వాళ్ళకి డబ్బులు వస్తుంది, అందరికీ డబ్బులు వస్తాయి. సి మీకు మనకి వెబ్సైటే వర్క్ అవ్వట్లేదు, ఫ్లిప్కార్ట్ వెబ్సైట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ వర్కింగ్, సో వీ కెనాట్ పర్చేస్ ఎనీథింగ్ ఫ్రమ్ ద ఫ్లిప్కార్ట్. సో దేర్ ఫర్ బిజినెస్ డల్ అయిపోతుంది, పీపుల్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు లూజ్ ద మనీ, రైట్? సో అలా ఉండకూడదు అంటే, సో దట్ పర్టికులర్ అప్లికేషన్, నాట్ ఓన్లీ ఫ్లిప్కార్ట్, ఎనీ అప్లికేషన్, సో ఇలా ఎండ్ యూజర్స్ మనలాంటి వాళ్ళు యూజ్ చేసుకుంటున్నారు అంటే, ఎదర్ ఇట్ మే బి ఫ్లిప్కార్ట్ ఆర్ మీషో ఆర్ మింత్రా ఆర్ అజియో, ఓకే. సో ఎస్బీఐ ఆర్ హెచ్డిఎఫ్సి, యూ కెన్ టేక్ ఎనీ వెబ్సైట్. సో ఇలాగ మనం వాడుతున్నామంటే ఫేస్బుక్ అవ్వచ్చు, ట్విట్టర్ అవ్వచ్చు, ఓకే. సో వాట్ ఎవర్ ద అప్లికేషన్ ఇట్ మే బి, సో మనం వాడితేనే వాళ్ళకు దే కెన్ గెట్ సమ్ మనీ. సో ఇఫ్ నాట్, సో దే ఆర్ గోయింగ్ టు లూజ్ ద మనీ అండ్ ఆల్, ఓకే. సో దే ఆర్ ద సర్వీస్ ప్రొవైడర్ అండ్ వీఆర్ ద కస్టమర్స్. సో మనం వాడితేనే వాళ్ళకి డబ్బులు వస్తాయి, ఓకే. సో ఇప్పుడు మనకి పోర్టల్ పోర్టల్ అంటే ఇది వెబ్సైటే వర్క్ అవ్వట్లేదు, పీపుల్ దే కెనాట్ యూజ్ ఇట్ అవుట్, వాడలేరు. సో అల్టిమేట్లీ, సో ద కస్టమర్ ఆర్ ద సర్వీస్ ప్రొవైడర్ ఈజ్ గోయింగ్ టు లూజ్ ద మనీ, ఓకే. ఉండదు. కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి, బిఫోర్ గోయింగ్ టు డిప్లాయ్ ద క్లయింట్ అప్లికేషన్ ఇన్ ద ప్రొడక్షన్, సో దట్ పర్టికులర్ అప్లికేషన్ పర్ఫార్మెన్స్ షుడ్ బి టెస్టెడ్ అండ్ వీ నీడ్ టు ఫిగర్ ఇట్ అవుట్ హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ దట్ పర్టికులర్ అప్లికేషన్ కెన్ హ్యాండిల్. ఎంతమంది యూజర్స్ని అప్లికేషన్ హ్యాండిల్ చేయగలుగుతుంది, 1 లక్ష, 10 లక్షల, 20 లక్షల, 50 లక్షల, 1 మిలియన్, హౌ మెనీ మిలియన్ యూజర్స్ దట్ పర్టికులర్ అప్లికేషన్ can handle, that we need to determine, okay. So like determine chesi, so we can say that, hey client, okay, your application can handle this many 1 billion number of users, okay. So like that we can define and we can tell them, okay. That is the beauty of performance testing, okay. So అలాగ ఉంటుంది performance testing అంటే. So let me jump on to the subject. So how we can start the performance activities and all. So what and all activities we do have in the real time, okay. ఎలా ఉంటాయి యాక్టివిటీస్, ఎలా ఉంటాయి, ఏమేం చేయాలి అంటే, సో యూ నీడ్ టు లెర్న్ అబౌట్ ద పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్. యూ షుడ్ నో అబౌట్ పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ లైఫ్ సైకిల్. వీ కెన్ కాల్ PTLC in starter form, okay. So P for performance, T for testing, L for life, C for cycle, PTLC, performance testing life cycle, okay. You should know about this. Why? Because first question, okay, the people they will ask you, what is your roles and responsibilities in the current project, okay. మీ ప్రాజెక్ట్లో మీరు వర్క్ చేస్తున్నామంటున్నారు, సో అండ్ సో ప్రాజెక్ట్. సో వాట్ ఈస్ యువర్ రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్, ఆర్ వాట్ ఈస్ యువర్ డే టు డే యాక్టివిటీస్, ఆర్ వాట్ ఈస్ యువర్ యాక్టివిటీస్, వాట్ అండ్ ఆల్ థింగ్స్ యు ఆర్ performing in your current project. So like that the people they will ask you in the interview. So at that time you need to explain about PTLC, performance testing life cycle, okay. So let me jump on to the topic, performance testing life cycle. You no need to worry about the material and all, notes and all. I'll share you the material in WhatsApp group, okay. So you can download there and you can start reading it,
Okay, so there is no like writing and all here. Okay, simply I'll explain over here. So I'll clarify our doubts. I'll share you the PDF, so you can read the PDF. Okay, so if you are having any doubts and all, you can ping me or you can call me directly to my mobile number. So performance testing life cycle, I'm jumping onto the topic. Yeah, so I hope you are able to see my slide and all. See, this is the performance testing life cycle. So performance testing life cycle is nothing but, so this is the pictorial representation, like stages ఏమేమి ఉంటాయో పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ లైఫ్ సైకిల్లో. సో ఇప్పుడు మన లైఫ్ సైకిల్ చెప్పమంటే, ఐఎమ్ ద హ్యూమన్ బీయింగ్, రైట్? సో యు ఆర్ ద హ్యూమన్ బీయింగ్. సో మన లైఫ్ సైకిల్ చెప్పాలంటే ఎలా చెప్తాము? సో పొద్దున్న లేచిన దగ్గర నుంచి పడుకునే వరకు. సో మన యాక్టివిటీస్ చెప్పాలంటే పొద్దున్నే వేకప్, దెన్ బ్రషింగ్ అండ్ గెట్ రెడీ అనుకోండి. గెట్ రెడీ అంటే మెనీ యాక్టివిటీస్ విల్ బి దేర్ ఇన్ ఇట్, రైట్? సో లేస్తాము, రెడీ అవుతాము, బ్రేక్ఫాస్ట్ తింటాము. ఓకే, దెన్ వీల్ గో టు అవర్ ఆఫీసెస్ ఆర్ కాలేజెస్, సంథింగ్ ఎల్స్. ఓకే, సో అక్కడ అయిపోయిన తర్వాత దెన్ ఈవినింగ్, సో వీల్ డూ సంథింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ అండ్ సంథింగ్ వీ కెన్ డూ. అండ్ అగైన్ ఈవినింగ్ వీ కెన్ డూ సమ్ యాక్టివిటీస్ అండ్ ఆల్. అండ్ ఆఫ్టర్ డిన్నర్ అగైన్ వీల్ go back to the sleep. సో ఇలాగా స్టెప్ బై స్టెప్ ఇవి యాక్టివిటీస్ విల్ బి దేర్, రైట్? సో యాక్టివిటీస్ మనకి ఉంటాయి డైలీ. అలాగే పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ యాక్టివిటీస్ అన్నీ ఒక దగ్గర తీసుకొచ్చాం. లైక్ POC, రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్, టెస్ట్ ప్లాన్, వర్క్అవుట్ మోడల్, స్క్రిప్టింగ్, ఎగ్జిక్యూషన్, అనాలిసిస్, రిపోర్ట్ ప్రిపరేషన్, రికమెండేషన్స్. దీస్ అండ్ ఆల్ ఆర్ ద సెవరల్ స్టేజెస్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ లైఫ్ సైకిల్. అన్నీ ఒక దగ్గరికి తీసుకొని వచ్చి ఇక్కడ పెట్టాను నేను. సో వీటిని నేను ఏమంటాను? సో పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ లైఫ్ సైకిల్ అంటాం. సింప్లీ ఐ కెన్ సే దట్ the pictorial representation of performance testing activity simply we can call as a performance testing life cycle. ఓకే, సో ఇలా మనం రిప్రజెంట్ చేస్తే అన్నీ ఒక దగ్గర తీసుకొచ్చే యాక్టివిటీస్ అన్నిటిని, పర్ఫార్మెన్స్ యాక్టివిటీస్ అన్నిటిని, సో దాన్నే నేను లైఫ్ సైకిల్ అంటాను. ఓకే, సో వీ షుడ్ నో వాట్ అండ్ ఆల్ థింగ్స్ వీ కెన్ డూ ఇన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టేజ్. POC అంటే ఏం చేస్తాం, రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్ అంటే ఏం చేస్తాం, టెస్ట్ ప్లాన్ అంటే ఏం చేస్తాం, వర్క్అవుట్ మోడల్ వాట్ విల్ డూ ఓవర్ దేర్, స్క్రిప్టింగ్ వాట్ విల్ డూ హియర్, execution what we will do in this execution, what we will do in the analysis, what we will do in the report preparation, what we will do in the recommendations. Like that, in each and every stage whatever we are going to do, that we will discuss here. Okay, so ఇదే మనకు రియల్ టైం. ఓకే, సో రియల్ టైంలో మనం ఏమేమి చేస్తామో సో మొత్తంని ఇదే ఈ పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ లైఫ్ సైకిల్లో విల్ బి దేర్. ఓకే, విల్ బి దేర్ హియర్. లెట్ మీ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ద POC. ఓకే, POC is nothing but proof of concept. Okay, proof of concept. Let me proof of concept. Okay, POC, proof of concept. అసలు ఎందుకు, why we need to do the POC? అసలు POC ఎందుకు చేయాలి మనము? ఓకే, సో POC ఎందుకు చేయాలి అంటే, సో there is a story for that. Let me POC, so in bracket, so let me write it out. Proof of concept. ఎందుకు చేయాలి, వై వీ నీడ్ టు డూ దిస్ యాక్టివిటీ POC? అన్ని దాంట్లోకి POC ఉండదు. ఫర్ ఆల్ ద ప్రాజెక్ట్స్ వీ డు నాట్ డూ ద POC. దెన్ POC ఎందుకు చేయాలి? సో మీరు చేయాలి అంటున్నారు, మళ్ళీ అన్ని ప్రాజెక్ట్స్కి చేయకూడదు అంటున్నారు. సో దెన్ వై, వాట్ ఈస్ ద సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ దట్ POC అంటే, సో సమ్ పీపుల్ ఆర్ సమ్ క్లయింట్స్ డైరెక్ట్లీ దే విల్ కమ్ అండ్ దే విల్ టెల్ యూ సేయింగ్ దట్, సో యూ కెన్ యూజ్ JMeter టు టెస్ట్ మై క్లయింట్, application test చేయడానికి you can use the JMeter or you can use a load runner or you can use a neo load. Like that, some people directly they can come and they can okay, so they can already they have been finalized a tool, already finalize చేసుకొని వచ్చేస్తారు మన దగ్గరికి. ఓకే, మీ నా అప్లికేషన్ని JMeterతో టెస్ట్ చేయండి, or else you can use load runner to test my application, like that. So then there is no point to do the POC చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. అసలు POCలో మనం ఏం చేస్తామంటే, we will finalize one tool. Okay, so performance testing cheyali, so many tools we have in the market. So yesterday we have seen like open source testing tools we have, commercial testing tools we have. So under the open source you can see JMeter we have, Gatling we have, Sosta we have, many tools we have. Like commercial tools, load runner, neo load, like that, web load, many tools we have. So a tool vaadali. Okay, so a tool vaadali. How you can decide? By doing the POC only we can decide, right? సో POC చేసి వీ కెన్ డిసైడ్ వన్ టూల్, ఈ టూల్ వాడతాను నేను టెస్టింగ్ చేయడానికి అని. సో క్లయింట్ ఇట్ సెల్ఫ్ హీ ఈస్ కమింగ్ అండ్ హీ ఈస్ టెల్లింగ్ యూ సేయింగ్ దట్ యూ కెన్ యూజ్ JMeter టు టెస్ట్ మై క్లయింట్ అప్లికేషన్. సో దెన్ దెర్ ఈస్ నో పాయింట్ టు డూ POC ఆన్ ద క్లయింట్ అప్లికేషన్.
ఎందుకు POC మనం ఎందుకు చేస్తున్నాము? టూల్ డిసైడ్ చేయడానికి చేస్తున్నాం. ఆల్రెడీ ద క్లయింట్ ఈస్ డిసైడెడ్ హియర్. Okay, so client is already decided the tool, so you need to use the JMeter. So then there is no point to do the POC on the client application. So directly you can skip this POC and you can jump to the requirement gathering phase. But I will tell you what and all things we can do in the POC. Okay, ఒకవేళ క్లయింట్ మనకు తెలియదు, క్లయింట్ అనేది వాడికి it doesn't know anything about the performance testing. So many of the cases, so the people from the client side, they do not aware about the performance testing and we need to educate them. మనమే చెప్పాలి వాళ్ళకి పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ అంటే ఇలా చేస్తాము, ఈ టూల్ వాడతాము, రెస్పాన్స్ టైమ్స్ అంటే ఇలా మెజర్ చేస్తాము. ఓకే, లైక్ దట్ వీ నీడ్ టు ఎడ్యుకేట్ ద క్లయింట్స్ సమ్ టైమ్స్. ఓకే, సమ్ పీపుల్, so they are having the knowledge on the performance testing, whatever you are going to convey, so they can understand. Okay, so leave about that matter. So coming to the POC, what we will do in the POC లో మనం ఏం చేస్తాం? ఓకే, సో POC లో మనం ఏం చేస్తామంటే first we need to reach out to the so development team or functional team. We need to reach out. So let us assume we'll go with one example to understand this POC. Let me take an example like Flipkart. You don't know about the Flipkart. So assume, okay, you are not having any idea on the Flipkart application. Flipkart application gurinchi meeku emi teliyadu. Okay, so you are onboarded to this Flipkart ane application ki meeru onboard ayyar today. Okay, you got a job and you have onboarded to Flipkart application. Okay, and people, they have asked you to so to run the performance testing on the Flipkart application మీద performance testing చేయాలి. So then what we need to do, first we need to get the KT session on this Flipkart. Okay, Flipkart మీద మనం KT తీసుకోవాలి. ఎందుకు KT, why KT is required? So whatever the application it may be, we are not aware about that particular application, how it will be, what is the functionalities of that particular Flipkart application, where the end users are going to use that particular application. End user means like us. Okay, so we are the end users to this Google Meet, we are the end users to Flipkart, we are the end users to Jio, like that. మనమంతా ఎండ్ యూజర్స్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారు, ఫంక్షనాలిటీ ఏంటి, ఫంక్షనాలిటీ అంటే ఫ్లిప్కార్ట్ అప్లికేషన్ దేనికి వాడతాం మనం, వీ కెన్ పర్చేస్ ద ప్రోడక్ట్స్ ఫ్రమ్ హియర్. ఇట్ ఈస్ అ ఈ-కామర్స్ అప్లికేషన్, రైట్? సో ఏం పర్చేస్ చేస్తారు, ఎవరు పర్చేస్ చేస్తారు, ఎక్కడి నుంచి పర్చేస్ చేస్తారు, సో సచ్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అంట వీ కెన్ గెట్ ద క్లారిటీ ఆఫ్టర్ గెటింగ్ ద KT సెషన్ ఫ్రమ్ ద dev team or functional testers. Okay, so they will give the KT, or else in some scenarios business analyst అని ఉంటాడు, సో వాడైనా ఇస్తాడు. ఓకే, సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి, వీ నీడ్ టు గెట్ ద KT సెషన్. సో మనం అడగకపోయినా, సో ద టీమ్ వాట్ దే విల్ డూ, దే విల్ ఇనిషియేట్ ద KT సెషన్స్ టు యూ. KT మీన్స్ నాలెడ్జ్ ట్రాన్స్ఫర్ అంటారు. ఓకే, సో మనకు తెలియంది కొత్తగా మీరు నేర్చుకుంటున్నారు అంటే NOWLEDG, నాలెడ్జ్ ట్రాన్స్ఫర్. మీకు తెలియని కొత్తగా నేర్చుకుంటున్నారు ఏదైనా, ఆర్ సంబడి దే ఆర్ టెలింగ్ సంథింగ్ న్యూ టు యూ, సో దాన్ని KT అంటారు ఐటీ భాషలో. ఓకే, సో దే కెన్ కాల్ దట్ యాజ్ ఎ KT, నాలెడ్జ్ ట్రాన్స్ఫర్. ఓకే, సో KT సెషన్స్ ఇస్తున్నాము అంటే ద పీపుల్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు ట్రాన్స్ఫర్ నాలెడ్జ్ టు యూ. ఓకే, సో KT దే విల్ కాల్. ఓకే, యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ దిస్. సో KT సెషన్ మీకు ఇస్తారు. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద అప్లికేషన్, హౌ ద అప్లికేషన్ ఇట్ విల్ వర్క్, వాట్ అండ్ ఆల్ ఫంక్షనాలిటీస్ విల్ బి దేర్. ఓకే, హౌ ఇట్ విల్ వర్క్, ఎలా వర్క్ అవుతుంది, ఎక్కడ వాడతారు పీపుల్, ఎవరు వాడతారు. సో దీస్ థింగ్స్ అండ్ ఆల్ కెన్ బీ గివెన్ బై ద డెవలప్మెంట్ టీమ్ ఆర్ ఫంక్షనల్ టీమ్ ఆర్ సమ్ సినారియోస్ బిజినెస్ అనలిస్ట్ అని ఉంటాడు, వాడైనా వేయచ్చు. ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ ద ఫ్లిప్కార్ట్ అనేది ఎలా ఉంటుంది, ఎలా వాడతారు, ఏం అప్లికేషన్ ఇది, ఎన్ని ఫ్యూచర్స్ ఉంటాయి, వాట్ అండ్ ఆల్ థింగ్స్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఇన్ ద ఫ్లిప్కార్ట్ అప్లికేషన్. సో ఇలాగా, సో ద పీపుల్ దే విల్ గివ్ ద KT సెషన్ ఆన్ దట్ పర్టికులర్ అప్లికేషన్, ఎనీ అప్లికేషన్ ఇట్ మే బీ. మీరు ఏ అప్లికేషన్ మీద పనిచేస్తూ ఉన్నా, సో దే విల్ గివ్ ద KT సెషన్ టు యూ. Okay, so and the people, they can explain like back and which technology they have been used to develop this particular application. Many languages we have, many technologies we have, many frameworks we have. Okay, so kabatti the people, they will tell you like ఏ లాంగ్వేజ్ వాడారు, C నా, Java నా, C++, Python నా, ఓకే, ఏ ఫ్రేమ్వర్క్ వాడారు, స్ప్రింగ్ బూటా, లేకపోతే ఇలా many things will be there. So the people, they can explain you, సో ఏ టెక్నాలజీ వాడారు, ఏ లాంగ్వేజ్ వాడారు, సో దోస్ థింగ్స్ ఆల్సో ద పీపుల్ దే కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్. సో ఆర్కిటెక్చర్ అండ్ ఆల్, ఆర్కిటెక్చర్ అంటే మీ అప్లికేషన్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది, ఎన్ని సర్వర్స్ ఉంటాయి, సో దీస్ అండ్ ఆల్ థింగ్స్, లైక్ మెనీ థింగ్స్ విల్ బి దేర్. గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ విల్ కమ్ టు నో అబౌట్ ద ఆర్కిటెక్చర్ అండ్ ఆల్.
Okay, so the people, they will explain about what is the application and all, like KT session they will give, and they will explain the architecture of the application, how it will work and all, and also they will explain like సో ఏ టెక్నాలజీ వాడారు, ఓకే, ఏ ఏ కమ్యూనికేషన్ మెకానిజం వాడారు, ఐ మీన్ ఏ లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేశారు, సో ఇలాంటివన్నీ చెప్తారు మనకి. సో దెన్ సో వీ డూ హ్యావ్ సమ్ నాలెడ్జ్ ఆన్ ద ఫ్లిప్కార్ట్. ఫస్ట్ ఫ్లిప్కార్ట్ అనేది మనకు అసలు ఏమీ తెలియదు. ఆఫ్టర్ గివింగ్ ద కేటీ సెషన్స్ ఆర్ ఆఫ్టర్ టేకింగ్ ద కేటీ సెషన్స్ ఫ్రమ్ అదర్ పీపుల్, సో యూ కెన్ గెట్ సమ్ ఐడియా ఆన్ ద ఫ్లిప్కార్ట్. ఓకే, ఫ్లిప్కార్ట్ అంటే ఇలా ఉంటుంది, ఓకే, ఫ్లిప్కార్ట్ అంటే ఈ కామర్స్ అప్లికేషను, మనము ఏదైనా ఎండ్ యూజర్స్ పర్చేస్ చేసుకుంటారు, దే కెన్ బై మొబైల్, దే కెన్ బై ఫ్యాషన్ ఐటమ్స్, దే కెన్ బై home related interior items and all. So like that you can get some idea on the Flipkart. సో అప్పుడు తర్వాత మనం ఏం చేయాలి అంటే, యూ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై మినిమమ్ 3 to 4 యాక్షన్స్ ఫ్రమ్ హియర్. ఓకే, సో ఫ్లిప్కార్ట్ అప్లికేషన్ మనం లాంచ్ చేయాలి. ఓకే, సో వాట్ ఎవర్ ద అప్లికేషన్ ఇట్ మే బి, సో లాంచ్ దట్ పర్టికులర్ అప్లికేషన్. సో టేక్ దిస్ వన్ యాక్షన్. సో లాంచింగ్ ద అప్లికేషన్, దట్ ఈస్ వన్ యాక్షన్. ఓకే, లిస్ట్ అవుట్ ఫ్యూ యాక్షన్స్. ఓకే, సో యాక్షన్ 1, సో లాంచింగ్ ద అప్లికేషన్. లాంచింగ్ అంటే ఓపెన్ చేయడం. ఓకే, సో లాంచింగ్ ద అప్లికేషన్, దట్ ఈస్ వన్ యాక్షన్. సో నెక్స్ట్ వన్, something you can take any one action like logged into the application, that is the second one, so you can take it as a login, second action. And third one, log out. Okay, I am taking just only 3 actions here, you can take any. Okay, so for POC, so just 3 transactions are more than enough. Okay, 3 actions are more than enough. Okay, so whatever you are doing here on the browser, so that action antam. I am going to click on the mobile, that is one action. I am going to click on the men here, t-shirts, that is one action. So I am going to click on the login, that is one action. Okay, I am going to click on the request OTP, that is one action. I am going to click on this new to Flipkart, that is one action. So whatever the things you are doing on the browser level, so you can consider that as an action. So consider any 3 actions like launch, login, logout. You can consider anything, not an issue. ఓకే, సో ఈ మూడింటిని మనం ఏం చేయాలి అంటే, సో ఈ మూడింటిని మనము, సో యూజింగ్ ద టూల్ యూ నీడ్ టు రికార్డ్ ఇట్. ఓకే, సో మనం సో యూజింగ్ మొబైల్ ఫోన్ ఆర్ యూజింగ్ కెమెరా ఆర్ వీడియో రికార్డర్, వాట్ యూ కెన్ డూ, యూ కెన్ రికార్డ్ సమ్ యాక్షన్స్, రైట్? సో ఇప్పుడు నేనున్నాను ఫిజికల్గా, ఐఎమ్ డూయింగ్ సమ్ యాక్షన్స్. సో ఐ కెన్ ప్లే, ఐ కెన్ వాక్, ఐ కెన్ ఫైట్, ఐ కెన్ రన్, ఐ కెన్ జంప్. These and all are the actions. So whatever the actions I am performing, so you can use your video recorder or your camera and you can record those actions. Like similarly, whatever the actions I am performing here on the browser, like on the Flipkart application, like launch, login, logout, so these and all are the actions, right? So I have been performed on the application level. So I can record this one, I can record these actions and all using the tools. Okay, so using performance testing tools, what we can do, so we can record the actions and all, whatever the action you are performing on the browser level, like launching the application, logging into the application, okay, clicking on something else, whatever you are doing here. Okay, ఏమేం చేస్తున్నావు నువ్వు బ్రౌజర్లో, సో ఎవ్రీథింగ్ యూ కెన్ రికార్డ్. ఓకే, ప్రతి ఒక్కదాన్ని మనం రికార్డ్ చేసుకోవచ్చు యూజింగ్ ద టూల్. Performance testing tools like you can use the JMeter, you can use Load Runner, you can use NeoLoad. Like that, we do have the many tools in the market, so we can use and we can so రికార్డ్ చేయాలి. సో మీరు నా యాక్షన్స్ రికార్డ్ చేస్తున్నారు. సో ఐఎమ్ ఫైటింగ్ విత్ సంబడి, ఐఎమ్ వాకింగ్, ఐఎమ్ రన్నింగ్, ఐఎమ్ జంపింగ్. సో దీస్ మెనీ యాక్షన్స్ yeah. So yeah, there is a power is gone here, network is disconnected. I'm audible now? Hello? Yes. Power is gone, Wi-Fi disconnected. I have connected from mobile network. Yeah, I hope you are able to see my screen now, right? Yeah, thanks. So using mobile phone, so you can capture the actions and all. Okay, so మీరు వీడియో తీస్తున్నారు లేదా ఫోటో తీస్తున్నారు. Okay, after that you can verify, right? So photo తీసిన తర్వాత how the photo it look like,
బాగా వచ్చిందా లేదా, I have captured properly or not. If you have not captured properly, then what you can do, you can delete that and you can go redo again, right? సో మళ్ళీ మనం రీక్యాప్చర్ చేస్తాం. వీడియో అవ్వచ్చు, ఫస్ట్ షూట్ చేస్తాం. If you feel that so that is not captured properly, then you can delete that video and you can go retake again. Okay, మళ్ళీ తీసుకుంటాం. Like similarly, so we can record these actions using the tools like load runner or JMeter. So we can use and we can record it. So record చేసిన తర్వాత what we need to do, we need to verify it. Let us assume first we'll go with the JMeter. So using the JMeter, what I am doing here, I have recorded these 3 actions: launch, login and logout. Okay, so then after recording, so once the recording is done, so what I can do, I can verify whether those 3 actions properly recorded or not. కరెక్ట్గా రికార్డ్ అయ్యాయా లేదా నేను వెరిఫై చేసుకుంటాను. ఐ ఫీల్ దట్ ఇట్ ఈస్ రికార్డెడ్. ఓకే, సో దెన్ వాట్ ఐ కెన్ సే, I can say to the client, yes, I am able to record your application using JMeter. So sometimes, you know, some applications can be recordable, some applications cannot be recordable. So that we need to test it out by changing the tools and all. First in JMeter use చేశాను, I am able to record it and I am able to test that particular application using JMeter. I can say that there is a compatibility to test that application by the JMeter. ఒకవేళ కంపాటిబిలిటీ లేదు, then you can use another tool. So like you can use one more tool like load runner and you can start recording the same 3 actions whatever you have recorded earlier using JMeter and you can check it out, record అయిందా లేదా. సో రికార్డ్ అయింది అంటే we can say that JMeter is not supporting to test the client application and load runner is supporting. So therefore you can finalize load runner I am going to use to test the client application. Like that you can do the POC. Okay, ఇక్కడ one more question, right? The people they will ask you, ఒకవేళ JMeter load runner రెండు సపోర్ట్ చేస్తే then what we can do, how we can decide. ఇప్పుడు ఫస్ట్ మీరు లోడ్ రన్నర్ యూజ్ చేశారు, రికార్డ్ అవ్వలేదు, ప్రాపర్గా రికార్డ్ అవ్వలేదు. సో దెన్ యూ కెన్ యూజ్ అ JMeter అండ్ యూ కెన్ టెస్ట్ ఇట్ అవుట్, రికార్డ్ అవుతుందా లేదా అనేది మనం టెస్ట్ చేయొచ్చు. రికార్డ్ అవుతా ఉంది, సో దెన్ వీ కెన్ సే దట్ సో క్లయింట్ లోడ్ రన్నర్ ఈజ్ నాట్ సపోర్టింగ్ టు టెస్ట్ యువర్ క్లయింట్ అప్లికేషన్, సో JMeter ఈజ్ ఏబుల్ టు సపోర్ట్. Okay, so therefore I am using JMeter to test your application. So like that we can tell to the client. Why? Because in the POC we need to decide the tool. ఏ tool మనం వాడాలి అనేది మనం డిసైడ్ చేయాలి. So therefore we have decided here. So for the POC we have used the 2 tools. One is the load runner and second one is the JMeter here. And you know, so load runner is not supporting to test the client application and JMeter is supporting here. So therefore you can say directly to the client saying that I did the POC on your application, right? So load runner is not supporting and JMeter is supporting to test your application. So therefore going forward I am going to use the JMeter to test your application. So you can tell the same information. Coming to the second scenario, like you know, so load runner support chestandi, JMeter support cheyatledu, then you can say that JMeter is not supporting, load runner is supporting to test your application, so I can use load runner to test your application. Like that you can tell. So let us assume in the next scenario, so 2 tools are supporting your application, your client application for testing. రెండు రికార్డ్ అవుతున్నాయి, యూనో JMeter యూజ్ చేసినా మనకి రికార్డింగ్ అవుతుంది, టెస్టింగ్ చేయొచ్చు మనము, అండ్ లోడ్ రన్నర్ యూజ్ చేస్తే కూడా అవుతుంది. సో దెన్ వీ నీడ్ టు గో టు ద క్లయింట్ అండ్ వీ నీడ్ టు డిసైడ్ ద టూల్. సో వీ డు నాట్ హ్యావ్ ఎనీ అథారిటీ టు డిసైడ్ విచ్ టూల్ వీ నీడ్ టు యూజ్ ఫర్ ద టెస్టింగ్. ఎందుకంటే సో వీ ఆర్ ద ఎంప్లాయీస్ హూ ఈజ్ వర్కింగ్ అండర్ సంబడి, under the client. So client is paying the money to us, we are working for the client, right? So we need to reach out to the client and we need to tell this information to the client. So your application is supporting 2 tools. So one is load runner, it is supporting, and second one is, right, you know, JMeter also it is supporting to test your application. Then which one I need to use, and directly you can ask to the client. Okay, so client if he is having an idea and all, then he will tell you so whether load runner or JMeter అని వాడే చెప్తాడు. So let us assume the client is not having any idea, so then we need to educate them. So వాడు ఏమడుగుతాడు, what is the difference between load runner and JMeter? The people they will ask you. Okay, then what you need to do, you need to explain the differences in between the load runner and the JMeter. Okay, the main difference between the load runner and the JMeter, you know, so JMeter is the open source tool and load runner is a commercial tool. You know, commercial means we need to procure the license for that particular tool. Okay, so if your load is less than 50, then you can use the commercial tool load runner as well.
to test the client application. But real time 50 is the very less tool. At least we need to test with 100 users. Minimum man 100 user to test చేయాల్సి ఉంటుంది. So 50 is very low. సో దేర్ ఫోర్ మనం ఇప్పుడు 50 మంది కన్నా ఎక్కువ మంది పెడుతున్నాము. లెట్ us assume our client requirement is 100 people, 100 users we need to apply. So if you are using load runner, it is free for only 50 users. మరి మనం 100 యూజర్లు పెట్టాలి కదా అంటే yes, we need to procure the license for that. మనం లైసెన్స్ తెచ్చుకోవాలి. For that we need to pay the money. Okay, so Micro Focus is the client, so we need to pay the money to them. So they will give you the access to you. Okay, so అలాగా మనం పర్చేస్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో whereas coming to the JMeter is the free tool. Okay, so you can generate any number of users, 50 మంది, 1000 మంది, 1,00,000 మంది, 10,000, whatever the number it may be, so you can generate using your JMeter. That is the beauty of the JMeter. So if you explain these differences with the with the client, so if he is ready to invest the money on the users to procure the license, so they can go with the load runner. If they are not ready to procure the license for the users, so then they can go with the JMeter. That is the main the difference between JMeter and load runner. So many of the clients, since many years I am seeing here, right? So many of the clients, they are not going to procure the license and all. They are asking us to go with free tool like JMeter. So free tool kada sariga work avutunda work avada ala undadu. That is the most trusted tool. Okay, so most trusted tool, and the people so for the banking sector also, the people they are using JMeter nowadays. Okay, so ఇంతకుముందు బ్యాంకింగ్ అంటే సో బ్యాంకింగ్ అనగానే హై సెక్యూర్డ్ అప్లికేషన్ అనగానే the people they will use the load runner. Okay, so 5 years కింద 6 years కింద most of the clients they are using load runner at that moment. So coming to nowadays, the people they are migrating to JMeter. So load runner వదిలేసి JMeter కి migrate అయ్యారు. So so previously I have been worked with Emphasis లో I have been worked with the client, one of the biggest client in the world. Okay, so biggest client vaadu. So they are into banking, they are into finance, they are into insurance, they are into brokerage, so that is the biggest bank in throughout the world. Okay, so US lo kuda one of the biggest bank. So alanti bank kuda so they have been migrated their scripts and all from the load runner to JMeter. We did it. సో ఇంతకుముందు అన్ని లోడ్ రన్నర్లో ఉండేవి. ఆ స్క్రిప్ట్స్ అన్నిటిని మేము ఏం చేసాం, వీ హ్యావ్ బీన్ కన్వర్టెడ్ దోస్ స్క్రిప్ట్స్ యాజ్ ఎ JMeter స్క్రిప్ట్స్. ఓకే, సో లైక్ దట్. సో ద పీపుల్ సో దే ఆర్ ట్రస్టింగ్ ద JMeter ఈవెన్ దో ఇట్ ఈస్ ఎ ఓపెన్ సోర్స్ టూల్, అండ్ దే ఆర్ interested to test their applications using JMeter. Okay, so ఇలాగ మనం అడ్వాంటేజెస్ అన్ని చెప్పినప్పుడు, సో ద పీపుల్ వాట్ ఎవర్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు డిసైడ్, దే కెన్ డిసైడ్, అండ్ ఫైనల్లీ we can decide one tool. So this is the POC, what and all things we can do in the POC and all. So POC అనగానే సో ఏం చేస్తాం మనం, as part of POC we need to reach out to the team, either it may be a dev team or functional team. We need to ask the KT session. So once we got the KT from the team, then we will come to know what is the application, how it will work, okay, what is the technology they are using in it, so which type of communication mechanism they are using. So architecture point of view, we can get the information from the team. And also we need to identify few of the scenarios, so few of the actions from the application. So application నుంచి మనం few of the actions మనం capture చేసుకోవాలి, like launch, login, logout. So then what we need to do, so use any one of the tool and you can start recording it, like launch, login, logout and all you can record, and you can verify so whether it is recorded or not, record అయిందా లేదా, you can verify it. So మనం POCకి ఎప్పుడు you need to use the 2 tools. Okay, so minimum 2 tools we need to use to do the POC on any kind of application. Okay, so 2 applications మనము 2 tools మనం యూజ్ చేద్దాం. సో యూజ్ one JMeter, one is like load runner, and you can record the same actions and you can verify so whether it is able to record or not. రికార్డ్ అయిందా లేదా వెరిఫై చేయండి. So once it is recorded, so you can tell the same information, like, so you can finalize one tool. Okay, that is about the POC, what we can do and all. So maximum number of cases we do not get a chance to do the POC on the client applications and all. So this is the high level thing, so that can be done by your manager or your leads and all. Okay, the people who ever having experience like 6 years, 7 years like that,
So the people, they can do the POC and they can finalize the tool and all. Okay, so we do not get a chance, like 4-year guy, 3-year guy, they do not get a chance to work on the POC. Okay, so chance రాదు. ఒకవేళ ఛాన్స్ వస్తే కూడా what you can do, so you can use 2 tools to do the POC and all. Recording ఎలా చేస్తాము, I'm bit having confusion on the recording and all means. So maybe going forward you will come to know how we can do recording and all. Still we haven't started the practical classes and all, right? So going forward, so here I will tell you how to record the scripts and all, how to record the actions and all, right? So now we are discussing about the theory concepts. Once the theory is done, so then we'll move to the practical. Okay, so try to know, this is the POC is a completely theory only, so you just remember the theory. So in interview also, people they will ask you what you can do in the POC, like that. So I will give you the material, so whatever will be there, so you try to by heart it and try to explain the same thing in the interview. That's all. Okay, some people they will ask you in the interview like this, POC మీద క్వశ్చన్స్ ఎలా అడుగుతారు అంటే, సో టుడే వన్ క్లయింట్ కేమ్ టు అస్. ఈరోజు ఒక క్లయింట్ వచ్చాడు. So he said that they are facing some issue in the production. Okay, let us assume, let me take one, yatra.com. Okay, so yatra.com, there is one website. So they are facing some issue. Let us assume they are facing some issue. People, they are not going to book the tickets and all, so they are not going to do that. Okay, book challenge try చేస్తున్నారు, so they are getting some issues and all. People, they are not unable to book the tickets. So therefore there is a bug in it in the production. So therefore Yatra అనే క్లయింట్ మన దగ్గరికి వచ్చాడు. దే ఆర్ ఆస్కింగ్ టు టెస్ట్ సో ద అప్లికేషన్ టెస్ట్ చేయండి, ఎక్కడ బగ్ వస్తుందో ఫైండ్ అవుట్ చేసి కెన్ యూ ప్లీజ్ ఫిక్స్ దట్ అని చెప్పి మనకు అడుగుతారు. అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అంటే, యూ నీడ్ టు డూ ద POC ఆన్ ద క్లయింట్ అప్లికేషన్. వై? బికాస్ వీ డోంట్ నో సో విచ్ టూల్ ఇట్ విల్ సపోర్ట్, ఏ టూల్ సపోర్ట్ చేస్తుంది ఏంటి, వీఆర్ నాట్ అవేర్. So such kind of, in such scenario, what we need to do? First, we need to do the POC on the client application. What is that application? How that application it will work? Okay, what and all things will be there? How many users, ఎంతమంది యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు? So these are all the requirements. In the next stage, we can gather. Okay, so మనం ఎవరైనా కొత్తగా వచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? We need to do the POC on the client application and we need to finalize. So which tool we need to use for the testing. So అది ఫస్ట్ చేయాలి మనం. సో పీపుల్ దే విల్ ఆస్క్ ఇన్ ద ఇంటర్వ్యూ. సో ఇలాగా ప్రొడక్షన్లో ఏదో ఇష్యూ అని చెప్పి మీ దగ్గరికి వచ్చాడు. సో అలాంటప్పుడు నువ్వు ఏం చేస్తావు, హౌ యూ కెన్ ఫైనలైజ్ ద టూల్, ఎలా ఫైనలైజ్ చేస్తావు అని అడుగుతారు. సో దేర్ఫోర్ వాట్ వీ నీడ్ టు డూ, సో వీ నీడ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ద POC. ఐ విల్ డూ ద POC ఆన్ ద క్లయింట్ అప్లికేషన్ అని చెప్పి యూ నీడ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ద POC. Okay, that is the straight forward question. The people they'll ask you in the interview. Not all the people, few people they can target that question. Okay, so next phase you can see. So once the POC is done, once you have been finalized the tool, so then you need to jump on to the next stage. So that stage is requirement gathering. So POC అయిపోయిన తర్వాత మీరు ఒక టూల్ అనేది డిసైడ్ చేసిన తర్వాత, so we need to jump on to the next stage, requirement gathering. So this is very 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 important. Okay, without having requirement gathering person, trust me, the interview cannot be closed. Interview అనేది క్లోజ్ అవ్వదు. ఓకే, సో రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్ దట్ మచ్ ఆఫ్ ఇంపార్టెంట్. సో రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్ ఏం చేయాలి, వాట్ అండ్ ఆల్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఐ నీడ్ టు గ్యాదర్. సో లెట్స్ సే సో యూ ఆర్ గోయింగ్ టు ప్రిపేర్ వన్ కర్రీ. సో ఐ టాక్ సమ్ జనరిక్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో మనం ఇంట్లో ఉన్నాం, రైట్? సో మనం ఇంట్లో ఉన్నాం, ఈరోజు ఎవరు లేరు, లెట్ us assume ఎవరు లేరు ఇంట్లో. యూ నీడ్ టు ప్రిపేర్ యువర్ ఓన్ కర్రీ, యూ నీడ్ టు ప్రిపేర్ యువర్ ఫుడ్ ఫర్ లంచ్. Okay, so there will be a few requirement to prepare the dishes and all, or to prepare one curry and all, so many requirements will be there. ఏమేమి ఉండాలి, ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉండాలి, రైట్? సో అవన్నీ మనం ఏం చేస్తాము, తీసి పక్కన పెట్టుకుంటాం, రైట్? ఇది ఉండాలి, అది ఉండాలి, అది ఉండాలి, ఇది ఉండాలి. సో లైక్ సిమిలర్లీ హియర్ ఆల్సో, బిఫోర్ గోయింగ్ టు డూ ద పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్, వీ నీడ్ టు గ్యాదర్ ద రిక్వైర్మెంట్స్, రైట్? సో ఇక్కడ మనం చేసే యాక్టివిటీకి కూడా ఫ్యూ ఆఫ్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ విల్ బి దేర్. యూ నీడ్ టు గ్యాదర్ ద రిక్వైర్మెంట్స్. సో ఎవరిని రీచ్ అవ్వాలి, ఇప్పుడు మనకి కర్రీకి సంబంధించిన ఐటమ్స్ కావాలి, రైట్? సో యూ కెన్ గో టు ద షాప్ అండ్ యూ కెన్ గెట్ దోస్ వాట్ వీ కాల్ ద ఇంగ్రీడియంట్స్ అంటారు, ఏమేమి కావాలి, ఏమేమి ఐటమ్స్ కావాలి. యూ కెన్ పర్చేస్ అండ్ యూ కెన్ come back to your home and you can prepare your dish and all. Coming to here, in our case, performance testing, so we want the requirements కావాలి. Who will give the requirements and all? Okay,
So we can reach out to the client or we can reach out to the business team. Okay, so business team అని ఉంటుంది లేదా business analyst అని ఉంటాడు. So లేదంటే client will be there. So directly we can reach out to them and we can gather the requirements. ఏమేం రిక్వైర్మెంట్స్ గ్యాదర్ చేసుకోవాలి, let me put down here. ఓకే, సో రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్. సో ఇవన్నీ మీరు గుర్తు పెట్టుకోవాలి. ఓకే, సో నిద్రలో లేబడిగినా చెప్పాలి రిక్వైర్మెంట్స్ గ్యాదరింగ్. సో ఏమేమి రిక్వైర్మెంట్స్ తీసుకోవాలి మనము, ఓకే తెలుసుకోవాలి అంటే, సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ CBT. CBTs I can call. CBT means critical business transaction. Critical business transactions. Okay, so CBT. Next one, expected response times. I'll explain each and everything. You just expected response times, expected load, and fourth one, so number of transactions. Simply I can like throughput, and types of testings to be performed, in hardware threshold statistics. Okay, so these are all the main requirements we need to gather from the client. Okay, so ఇవన్నీ మనము గ్యాదర్ చేసుకోవాలి. You need to remember these six and all. Okay, గుర్తు పెట్టుకోవాలి. In the interview people they will ask you what are all requirements you can gather from the client, like that. Okay, ఏమేమి రిక్వైర్మెంట్స్ ను గ్యాదర్ చేసుకుంటావు అని అడుగుతారు. Then you are in a position to tell about these six. So what is critical business transactions? Critical business transaction CBT అంటే ఏంటి అంటే, I already told you. సో ఏదైనా ఒక అప్లికేషన్ తీసుకుంటే we do not test all the features in it. You can see in the Flipkart many features will be there. See, homeలోకి వెళ్తే this many features we have, electronicsకి వెళ్తే this many features we have, fashionలోకి వెళ్తే this many features we have. So we do not test each and every feature. I already told you, right? So we do not test each and every feature. We will test only the main functionality. So who will give that main functionality means you need to reach out to the client, you need to ask them. Flipkart అనేది మనకు తెలీదు, సో ఏమేమి మెయిన్ ఫంక్షనాలిటీస్ ఉంటాయో మనకు తెలియదు. సో దేర్ఫోర్ వీ నీడ్ టు ఆస్క్ దెమ్ టు ప్రొవైడ్ ద క్రిటికల్ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ని ప్రొవైడ్ చేయండి అని మనము అడగాలి వాళ్ళని. ఎందుకంటే సో ఐఎమ్ నాట్ ద క్లయింట్, రైట్? సో మనం క్లయింట్ కాదు, మనం క్లయింట్ని రీచ్ అవ్వాలి. సో వీ నీడ్ టు ఆస్క్ దెమ్ టు ప్రొవైడ్ ద క్రిటికల్ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్. ఎందుకు ఈ అప్లికేషన్ మనం ఎవరి కోసం బిల్డ్ చేస్తున్నాము? ఫ్లిప్కార్ట్ పీపుల్. సో ఫ్లిప్కార్ట్ వాడే మనకి ఇవ్వాలి. ఇవి క్రిటికల్ సినారియోలు, ఇవి టెస్ట్ చేయి. క్రిటికల్ సినారియోస్ ఏం కన్సిడర్ చేయొచ్చు మీరు? సో లాంచింగ్ ద అప్లికేషన్, దట్ ఈస్ ద క్రిటికల్ సినారియో. వై? బికాస్ వితౌట్ లాంచింగ్ ద అప్లికేషన్ యూ కెనాట్ డూ ఎనీథింగ్. ఈ అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేయకుండా మనం ఏం చేయలేము. సో దేర్ ఫోర్ you can consider this as a flipkart.com, like launching the application is a critical business transaction. So without logged into the application you cannot put the order పెట్టలేము మనం, right? So order పెట్టలేము, డబ్బులు పే చేయలేము. So this is the login is the critical business transaction, and paying the amount, right? That is the critical business transaction. So like that we need to identify the critical business transactions. క్లయింట్ ఇస్తాడు, క్లయింట్ ఇవ్వలేదంటే మనం ఏం చేయాలి? సో మాన్యువల్లీ వీ నీడ్ టు గో త్రూ ద అప్లికేషన్ అండ్ వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద critical business transactions. So most of the time the client will give you, 99% of the cases the client he will give you. So what functionalities you need to test it out, what features you need to test it out, or what transactions you need to test it out. అవి వాడు చెప్తాడు. వాటినే మనం ఏమంటాం? critical business transactions అంటాం. people they will give you. Okay, so next one, expected response time. So ఇందాక అన్నాం కదా, ఇది launch, login, logout. You can consider these three as a critical business transactions. So like that the people they will give you. Okay, so coming to expected response time. What is the expected response time? What is the, first of all, what is response time? See, I am saying hello. Okay, నేను హలో అని చెప్తున్నాను. సో మీరు దానికి ఏం రిప్లై ఇవ్వాలి? యూ కెన్ సే లైక్ హాయ్, హలో, సంథింగ్ ఎల్స్. నాకు ఎంత టైం లోపల నాకు రెస్పాన్స్ వస్తూ ఉంది. ఓకే, హౌ మచ్ టైమ్ యూ ఆర్ టేకింగ్ టు గివ్ ద రెస్పాన్స్ టు యూ, దాన్ని నేను రెస్పాన్స్ టైం అంటాం. ఓకే, ఐఎమ్ సేయింగ్ హాయ్, యు ఆర్ సేయింగ్ లైక్ హలో బై రిప్లై. ఓకే, సో ఎంత టైం లోపల నాకు రెస్పాన్స్ వస్తూ ఉంది, ఐ కెన్ కాల్ దట్ యాజ్ అ రెస్పాన్స్ టైం. సో హియర్ ఆల్సో యూ కెన్ సీ I am trying to launch the Facebook application by entering the URL.
URL enter చేశాను నేను. ఓకే, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్లిక్ ఆన్ ద ఎంటర్ బటన్. హౌ మచ్ టైమ్ ఇట్ ఈస్ టేకెన్ టు గివ్ ద పేజ్, ఫేస్బుక్ అనే పేజ్ నీకు డిస్ప్లే అవ్వడానికి ఎంత టైం పట్టింది, దాన్నే మనం ఏమంటాం, రెస్పాన్స్ టైం అంటాం. ఓకే, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్లిక్ ఆన్ ద క్రియేట్ న్యూ అకౌంట్. సో దీని మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత హౌ మచ్ టైమ్ ఇట్ ఈస్ టేకెన్ టు యూ టు ద నెక్స్ట్ పేజ్ వేర్ యూ కెన్ ఎంటర్ ద యూజర్ నేమ్ ఇన్ ఆల్. ఓకే, దాన్ని మనం రెస్పాన్స్ టైం అంటాం. ఓకే, సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్లిక్ ఆన్ ద మొబైల్. హౌ మచ్ టైమ్ ఇట్ ఈస్ టేకెన్ టు టేక్ యూ టు ద మొబైల్ పేజ్. సో దాన్ని మనం రెస్పాన్స్ టైం అంటాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు లాంచ్ చేయాలి, ఎంత టైం కావాలి, లాగిన్ చేయాలి, ఎంత టైం లోపల అవ్వాలి, లాగౌట్ చేయాలి, ఎంత టైం లోపల అవ్వాలి. So this information and all can be given by the client only. So therefore we need to reach out to the client and we need to ask to provide the expected response time for all the critical business transactions. ఒకవేళ క్రిటికల్ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ మనకు మూడే ఉన్నాయి. ఈ మూడింటికి దీనికి లాంచ్కి ఎక్స్పెక్టెడ్ రెస్పాన్స్ టైం ఎంత ఉండాలి, లాగిన్కి ఎంత ఉండాలి, లాగౌట్కి ఎంత ఉండాలి. సో దోస్ 3 things you need to get it out. సో లాంచ్కి let us assume 1 second, that is the expected response time. So laginకి let us assume 2 seconds is the expected response time. So logout, so 1 second is the expected response time. So like that the people they will give you. So this and all we can call as a expected response time. Okay, so launch, login, logout, those two are the critical business transactions or critical actions. And expected response time in the sense for each and every critical business transaction there will be a expected response time. So we need to ask to provide that expected response time to the client. Client is third one. Okay, so then expected load. పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ చేయాలి, ఎంతమంది యూజర్లు పెట్టాలి, 100 మంది, 1000 మంది, 1,00,000 మంది, 10 లక్షల, 1 బిలియన్, 1 మిలియన్, 1 ట్రిలియన్, హౌ మెనీ యూజర్స్ లోడ్ యూ నీడ్ టు అప్లై ఆన్ ద క్లయింట్ అప్లికేషన్? హూ విల్ గివ్ దట్? సో క్లయింట్ ఓన్లీ గివ్. సో వీ నీడ్ టు రీచ్ అవుట్ టు ద క్లయింట్ అండ్ గెట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. ఎంతమంది యూజర్లతో టెస్ట్ చేయాలి, 100 మందా, 1000 మందా, 1,00,000 మందా? సో దాట్ నెంబర్ యూ నీడ్ టు బ్రింగ్. ఓకే, తెచ్చుకోవాలి మనం వారి దగ్గర నుంచి. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ థ్రూపుట్. సో థ్రూపుట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ పర్ సెకండ్. How many transactions you are executing per second we can call like a throughput. This is very very important definition. So people they will ask you in the interview what is throughput, like that the people they will ask you. Okay, throughput, or you can take it as a TPS as well. TPS. T means transaction, P means per, S means seconds. TPS, transactions per second. So any transaction lo chestunnavu. See, I am going to launch Flipkart. So I am going to click on the login, that is one transaction. I am going to click on something else. Okay, I am going to click on the mobile, I am going to click on the new to Flipkart. So those are the transactions. Ilaga second ki any transactions avvali, 1000, 500, 250, 200, 100. How many transactions we need to perform per second? Second ki any transaction lu cheyali, that is also one of the acceptance criteria or requirement. So that also you need to gather from the client. Types of testings, we have many types of testings. Performance testing లోనే మనకి చాలా ఉన్నాయి, like load testing, endurance testing, stress testing, spike testing, volume testing. Okay, so failover testing, like that many testings we have. ఏమేం testing చేయాలి, who will give that criteria, who will give that requirement? So that can be given by the client only. So you need to gather these types of testings as well. And next one, hardware threshold statistics. Hardware threshold statistics in the sense, so we need to capture the CPU utilization, memory utilization, disk utilization. Okay, so and network utilization. So these are all things also we need to capture. ఏంటి ఇది CPU utilization ఏంది, memory ఏంది, so మీ task manager open చేస్తే, okay, just right click on this toolbar and click on the task manager. So you can see the utilizations over here, your mission utilizations. You can see, click on the performance, and here you can see CPU percentage, memory percentage, so net disk, ఇవన్నీ మనం చూడొచ్చు. సో ఇలాగ మనం you need to capture the utilizations as well. Okay, so going forward I'll explain more in depth about the CPU, memory and all. Okay, just try to remember this, that's all. So we need to capture CPU utilization. CPU utilization ఎంత పర్సంటేజ్ ఉండాలి, మెమరీ ఎంత పర్సంటేజ్ ఉండాలి. See here, CPU utilization it is showing like more than 70%. So this is not at all acceptable. Okay, so in fact sometimes you can see 100% CPU utilization we can see. సో ఇలా ఉండకూడదు. ఓకే, సో మనము అది ఎంత పర్సంటేజ్ వరకు యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చు, 70%, 80%, 90%,
So that also can be decided by your client only. So therefore we need to reach out to the client and we need to gather these many things. So these are other requirements. So నిద్రలో లేపి అడిగినా కూడా you are in a position to tell these many. Okay, ఈ 6 చెప్పేటట్లు ఉండాలి. This is very very very, you can put any number of stars. Okay, సో రిక్వైర్మెంట్స్ లేకుండా అసలు మీకు ఇంటర్వ్యూనే ఉండదు. ఓకే, సో వాట్ అండ్ ఆల్ రిక్వైర్మెంట్స్ యూ కెన్ గ్యాదర్ ఫ్రమ్ యువర్ క్లయింట్ అని అడుగుతారు, ఆర్ ఎల్స్ వాట్ ఈస్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్స్ అని అడుగుతారు. ఓకే, then you need to tell, as part of requirement gathering I can reach out to the client or I can reach out to the business analyst, I can gather the requirements like అని చెప్పి. సో you need to tell these requirements and all critical business transactions, expected response time for each and every critical business transactions, expected load, like how much load I need to apply on the client application, how many throughput, like how much throughput we need to achieve per second, and how many types of testings we need to perform on the client application, and mainly so that what is the hardware threshold statistics, like in terms of CPU utilization, memory utilization, disk utilization, network utilization. So ilaga meeru cheppali. Okay, so that is about requirement gathering. So many scenarios will be there in it, you know. So మనం ఏదైనా ఒక కర్రీ ప్రిపేర్ చేయాలంటే సో కొత్త కర్రీ ప్రిపేర్ చేయొచ్చు, లేదా ఆల్రెడీ చేసిన కర్రీని మళ్ళీ చేయొచ్చు, లేదంటే ఇంగ్రీడియంట్స్ మార్చచ్చు, many scenarios will be there. Like similarly, so we do have many scenarios in the requirement gathering. So tomorrow I will tell you about the scenarios and all. So today I will stopping here. So you need to remember this requirement gathering. Okay, so remember these and all things. I will share you the PDF. Please go through the video, and also see that what we call read that PDF as well. Okay, for better understanding. Okay, I'm stopping here for the day. So any clarifications is required from your end.